A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk on Tuesday, January 13th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu. And I'm Kip Stube. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the opening of the 2015 school year. To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. Currently, we have received the report from our members that they can't access their workplaces, mostly in the rural areas where the Rural Teachers Union of Zimbabwe is administratively active due to the floods. Kulonyaka into eyenziwe nguhulumende ayisilungelanga ikakhulu thina abasebenzela uhulumende silokusola futhi siyakhonona ezinhlizweni zethu njalo simelela amabonus esingakwaziyo lokuthi azakubuya sikhathi bani amafizi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale ngoJanuary kodwa asilathemba lokuthi azabuya kumbe asozabuya so hayi into esiyenziwe nguhulumende lonyaka sure asiyithakazelelanga asifisi ukuthi kuphinde kwenzakala into enje futhi tichimu kutoita tsvagurudzo idzodzo because muzwana nhasi tanga tangowana umbo hwanga uchingobva kumamembers edu especially kumaNicaland province but sesangano through department redu re-education and research tiri kutsvagurudza nekuongorora kuti zvingava zviri kuita kunzvimbo dzipi. Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the opening of schools today. The new school year opened in Zimbabwe today, with some parents complaining that their children are being turned away for not paying school fees. And some rural teachers also complain that floods have paralyzed the road network, making it impossible for them to travel. Zimbabwe's education system was once viewed as the finest in sub-Saharan Africa, but has become a casualty of the country's economic collapse and political infighting. What are your views on these issues? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. That number again 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 1-202-465-0318. Yeah, mfowethu. Honguka hama dzadiwa nasi tinoda kuti tinge tichitarisa nezvekuvhurwa kwezvikoro tichitarisa zvikuru sei kuti vabereki muri kukwanisa here kunge muchiendesa vana kuzvikoro mauniform ari kutengeka here uye muri kukwanisa here kubhadhara maschool fees acho ari kudiwa. Tinoda kunzwa kuti semaonero enyu zvii zvingaitwe nehurumende kuti dzidzo idzokere payanga iri kare pekuti Zimbabwe ndo yaiyemurwa nenyika dzakawanda pasi rose. Vanhu vaitombobva kuLondon Gibbs kuyazodzidza kuzvikoro zvakaita sana Peterhouse kuZimbabwe nekuti zvikoro zvanga zvakanaka. Vamwe vana vachibva kuna Botswana kupi vachiuya kumauniversity kana macollege emuZimbabwe. Kunjalo ngeblessing Zulu kanti abantu ngalithola njani thina ngapha isithone kahle sibili. So udaba lethu esixoxa ngalo namhlanje sikhangela ngokuvula kwezikolo. Siwathi izikolo zivuliwe sibili namhlanje njalo abanye abazali bathi okuhluphayo ukuthi ke ischool fees sikhuphuliwe kwezinye indawo. Sizwile njalo ukuthi kulabanye ababalisi abangenelisanga ukuthi befike ezikolo ngenxa yokuthi indlela zihambeki. Phela nxa umuntu ezama ukuthi uyafika khona esikolo athola ukuthi imfula lokhu ingazani igcwele. Ubese uphinde futhi kubuye ukuthi kulabanye sibili abathi kukhanya ngazani kuyabanzima ukuthi bathole imali ye school fees. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi kambe lithini ngodaba lolu. Lisifonele khona manje inombolo nansi 001-202-619-2077. Ngizayiphinda linombolo
001 202 619 2077. Ye lifone kona manje ukuthi sixoxeni. Ye asitshanje kunjalo futhi. And Gibbs, I think we have our guests lined up. First, we have Mr. Brighton Makunike, National Coordinator of the Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mr. Makunike, good evening. Good evening, how are you? I'm doing great, and I think we also have Mr. Vumani Ndlovu, who is the Coordinator, Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, good evening. Evening, sir. Thank you so much for joining us. Gibbs, you can start the ball rolling. Yes, we'll start with you, Mr. Makunike. Tell us about the situation there concerning schools opening today. I can safely confirm from our general survey today, as school opened, that there was a lot of chaos in some schools, with some parents still in the process of securing places for their children. We also have a problem, some challenges where those children who said have not paid school fees were being returned home. We also had problems with the educational professionals who are applying their trade within the rural communities, who have failed to access their working stations due to poor roads cut about by the rains, which we have witnessed for the past 2 weeks. And in some instances, also some rural professionals who have failed to attend to work as a result of, the unavailability of inhabitable sanctuaries, their working stations. You know that in some instances we have got teachers who are actually living within the communities, and some of them they are still teaching in open houses, grass pitched yards, and so forth. So there was a lot of chaos within the education sector. Thank you so much, Mr. Makunike. Mr. Ndlovu, just tell us, what were you observing today on the ground? Okay, thank you very much. In Bulawayo, what we observed was that there were long queues with many parents trying to buy school materials for their children. This was a clear indicator that between the closing date and the opening date, parents had no money to purchase the required school material for their children. So we saw a lot today trying to get those materials. An indicator again of a lack of preparedness on the part of the parents, which also shows us that they were facing, or they are really facing, some financial difficulties. So we gather also that in some schools, especially in the rural areas, there were no turnout of Form 1 and Grade 1 children. This was because of the fact that these pupils will naturally require new materials. They start their grades or forms, materials such as uniforms, books, etc. So these are some of the challenges that are being faced by the parents mainly. And we also gathered that those some parents with children in boarding schools who could not afford to pay full fees that their children turned away. So these are some of the challenges that are really afflicting the education sector as schools, as the term has just begun. Thank you so much, Mr. Ndlovu. For those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the opening of the 2015 school year. Tinemterere wekutanga vachokuda makadi. Makadi yenyu. Tinofara isu kana tizoto kamera seiko. Aiwa ndizvozvo padiki kudya kwendongwe kuri seikoko. Kuno kuri kupisa zvakuzvishavani. Kuri kupisa kuzvishavani.
nasona kwauchipisa zvakaoma. Aiwa tinotenda kuti pada kuchati naye kumboti tonhorerei. Nhasi iri mudariro inyaya yekuvhurwa kwezvikoro. Mukatudza kuti zvanga zvichifamba sei nhasi muzvichavano? Chikoro chedu chinova chikuru chepaGresham haingari batai nevana vadiki vemagrade 1 vanga vachitsvagwa nzvimbo vachidzisawo kudzimba nekuzvishayiwa vanga vachiwanawo vanga vawana vadiki vachinanga vachionawo vane confusion yekusvikawo pane vamwe uchiona kuti vari kutambudzika kuona kuti kuchii asi wozongoona vamwe vamwe vachitamba vakadaro. Zvikoro zviri kunzvimbo yenyu zvichavane zviri kukwana here kana muchiti vamwe vari kunetseka kuwana nzvimbo yechikoro? Tine dambudziko hombe raratidzika muzuva ranhasi kuti zvikoro zvedu muzvisavane zvishoma sasa zvokutoti unotombopinda nomweyo kuti dai uine mari somunhu waigona kuvakawo zvikoro zvinoita kuti vanhu vakwana nekuti vazhinji vemafomu 1 nevemagrade 1 vashaya nzvimbo. Ko zvanga zvichinzi vadokora vanenge vakuita hot sitting yataimboita kudhara yekudzidzira pasi pemuti zvingabatsira here? Zvinhu zvinenge zvichiitawo kungoti dambudziko riite sekuti reruke asi hazvibatsiri nokuti hakuna mwana anofara kudzidzira pamuti umwe ari mukati meclassroom. Kune mvura inoratidza yataudzwa kuti ichange ichinaya masvondo anotevera aya vana vanonayiwa zvireva kuti vana ava vanenge vane dambudziko guru kuti kudzidzira panze hakubatsiri. Chatinokurudzira hurumende yedu yevadokora semukuru uri kutarisa kunyaya dzeeducation ngavazame kuti zvikoro zviwedzere sezvo population yevana vari kuenda zvikoro yati wandewo. Tichitarisawo nyaya yemaschool fees zvakamira sei? Pane vana vamuri kuendesawo kuchikoro here vari kubhadhara mari? Chikoro chedu isu chehurumende cheGresham School musava neschool fees yacho $25 haina nyanya kukosha zvakanyanya toita masecondary schools atinawo kuti ndinomwe ari kuenda zvochibhazi hazina kunyanya kudhura zvakanyanya. School fees dzachona dzakadzikira asi dambudziko ripo ndokuti dhora harisi kubatika muZimbabwe. Ko mabhuku aripo here pachikoro? Ndo dambudziko hombe ratiri kusangana naro ratinokumbira vadokora kuti kudai kuri kuti vakateerera pachirongwa chenyu chivaitibatsira zvikuru nokuti hatina mabhuku zvachose ekuverengwa kwevana. Aiwa tinokutendai zvikuru vacho kuda nekupinda muchirongwa chedu uye tikataura nemi zvinobatsira kuti kana taakutaurawo nevakuru vacho tinovabvunza tichitaurawo kuti kwakati kune matambudziko akaita sei. Ngavatibatsire dunhu rezvishavane tinonyanya kutambudzika nezvikoro zvedu zviri kutidzosera vana vedu shure vana vari kuwanda zvikoro zvikuita zvishomasa uyewo iyo inyaya yekuti indastry hakuchina pokushanda dhora remaschool fees tibhadhare zviri kudzikira zviri kutiremera. Ngavatibatsire vadokora kavachiwa chirongwa chenyechi tinotenda zvikuru kuti munorubatsira nekutibatsira isu kuti zvidzike pamhepo. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Ndafara zvikuru kupinda pachirongwa chestudio 7 ndakamira dunhu kuno kuzvishavane ndofara zvikuru. Aiwa tinotenda zvikuru tinoziva kuti kuzvishavane kune vatsigiri vedu vakawanda chaizvo. Aiwa tinogara tine pamhepo inyaya yekuti panowandirwa tinenge tichisenda mameze tichipinde pachirongwa zvichiramba asi tinokudai zvisingaiti nokuti dunhu rino rinorilaya nemi kubva kare nakare tinokutendai tichiti dai mwari akuitirai nyasha. Aiwa nemiwo tinotenda zvikuru ndimunotipasa manyemwe. Tinotenda zvangu. Tinotenda. Of course, Mr. Chokuda's major concern in Zvishavane is that the schools are just too few, and he's saying that many kids were turned away, especially grade 1 and also form 1. They could not find places. So he's saying that the Minister of Education must actually build more schools, and he's also concerned about the issue of books. School fees is cheap. He says in some instances they pay only $25, but the problem now comes when the kids are in class and there are no books. Yeah, that's a big problem. That's a very serious challenge. I still remember we used to have new books, every term. Yeah. Indeed, yeah. So what happened? I don't even know. It's a problem. Maybe if you can Yes, go to... Baba Ndlovu. Yes. Yeah, ngathi kwahamba njani ukuthi amabhuku agcine ngasatholakala esikolo? Sizakhumbula ukuthi amabhuku atholakale ngeminyaka ka 2011 2012 lapha ezemfundo zibanjwe ngo David Coltart owenelisayo ukuthi asosa amabhuku abekhona ezikolo kusukela khonapho akuzange kube nalutho mandulo kwalapho uzananzelela futhi ukuthi abazali bona ngokwabo ngenxa yobunzima bomnotho bevele besehluleka ukuthi bathenge amabhuku ezikolo
ngenxa yokuthi ke amabhuku athengwa ngemali ze-fees eziyabe zibhadalwe ngabazali. Ungangena emakhaya ezikolo eziningi uzafumana ukuthi abazali abaningi kabenelisi ukubhadala i-fees. As a result, izikolo eziningi ngokufanayo kasoze zenelise ukuthenga amabhuku. Lokho kusitsho ukuthi umnumzana uColtard ngesikhathi esabambe intambo zemfundo nguye owanceda kabanzi ukuthi amabhuku abe khona ezikolo. Abazali bona ngokwabo kabenelisi ngenxa yokuthi ungangena emakhaya abazali abaningi abasebenzi abalalutho bathwele nzima, kungakho ukubhadala isizi kuba ngumlandu onzima kakhulu kibo. Izikolo eziningi zigcine zingaselawo amabhuku. So khathesi izikolo ezilamabhuku zilokhe zithenda kuwona lawana ayedingwe nguformer minister we-education uColtard. Yes, siyakuzwa kakhulu ke ubambe khonapho ungakatshana. So he says the then Minister of Education managed to source books in 2011, 2012, and here he's talking about ex-minister David Coltard. So he says parents can't do it on their own because of the harsh economic environment. He says it's totally impossible. Rega tiende kuna mkoma Donald, makadi mkoma Donald. Makadiko. Aiwa tiripo tipeo pfungwa dzenyu nekunyaya yekuvhurwa kwezvikoro iyi. Zvavhugwa zvazvo mukoma Blessing, but tazongosora tava nevana manje ndodambudziko riripo. Hanzi chii chiri kuitika kumasvingo? Mukoma Blessing munoona kuti mukoma Donald dzorai volume yeredhiyo yenyu inenge yakuita maungira. First day kudzinga vachiti toda maschool fees. Saka hatisi kunzwisa kuti apa minista vadokora vakati vanhu vanofanirwa kuenda kuchikoro apa tichanzwisi position yegovernment ndeipi kuti maticha akaoma musoro here kana kuti hatichanzwisi kuti chanel chacho ndeipi chaichai. Hatichatombonzwisisi mukoma Blessing nokuti kana vana vachidzoka musi wekutanga iwo maticha pachauka anopromiswawo negovernment mari ichauya achiterera wati moisisi vanodi kunzwawo chikumbiro chavabereki. Ivo vakangova vakanyengedzwa nehurumende achinzi tokupai mabhonasi tokudai vachingoteerera one call chinovanetsa kuti vateererewo zvichemo zvabereki chii. Saka zvikoro zviri kubhadharisa mari mudunhu menyu? Normally maprimary azhinji andoziva anongoita $10. Then masecondary $40. Ndingangoti zvongozosiyana zvazvo nekuti but haane difference, light difference. Mabhuku ari kuwanika here? Matextbook ariko aya akanga sosivana vakota tari kutaurwa manje akashiko zvawo but tongozotooneki ngoti pamwe vamwe vanenge vachibatawo yanga asi tingangoti zvedu hapasati pava necrisis yemabhuku mukoma Blessing, but dambudziko ndiroro kuti mwana unodzingwa first day mangwana vamwe vachatadzokeri. Handimoona zvokanganisa system yekudzidza kwevana izvozvo depacho position yegovernment nganzwisiki ikude pachena tizive kuti vakota tari kuti vana vanopinda chikoro here kana kuti vana vanodzingwa tizive noti kana pakambonzi vanzi vanongopinda apa iye mhosa kudzingire mwana wechikoro school fees mangwana toona vachidzingwa hatihwisisi kuti position yegovernment ndeiti ipapo kungoita sekuti mamwe matsere kungotaurira kungoti vanhu vafare kana kuti hatichahanzvisi. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald nekupinda muchirongwa chedu. Mufarise mukofarise mukoma Jonga kana naSandra yese. Aiwa tinovamboresa zvikuru ndofunga vakateerera. Noti pase manyengwe mukoma Blessing. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald. Aiwa tinotenda. Thank you so much. Of course, Gibbs, we also have some messages on WhatsApp. Yes. First, we have Trevor who says, why are they increasing the fees while they are saying that the situation for the breadwinners is not that good? Sibanda H says increasing fees is not the solution in any way. If the government is struggling to pay its civil servants bonuses and their salaries, how on earth should school authorities expect parents to pay? And they are also increasing the school fees. This is senseless and heartless. Vana muZimbabwe yotengeswa majuice cards nematomatisi vasakanganwa izvozvo maindustry avhara ese kudya zvevapfupi nekureba kwete. Jabulani anoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti mari haimo munyika, makambani mazhinji achivhara kudai plus makambani akavhura acho haakwanise kubhadhara vanhu.
And then kuna Mataka says things are not good in Zimbabwe. Tichanonga svosve nemuromo regai zvenyu. The tuition fee increase is worsening since the salaries are meager already. We only wait for God to define the future of Zimbabwe. Isu pachedu takundikana. Anele anoti zvakaoma maschool fees evana atitambudza vedu we. Joseph says government should pay workers in time so that parents can pay their school fees on time. Temba says the Ministry of Primary and Secondary Education is full of corruption. Schools are failing to cope with lots of students that are registering at the same time. Parents are failing to pay fees due to massive unemployment, among other issues. Gibbs. Now we've got 3 messages on Facebook. We've got Charles who writes, jungle law rules in Zimbabwe. Then we've got Chinoda who writes, it's completely hopeless to raise school fees since parents are penniless. Then we've got one other message from Charles Mazorodze who writes, it's not good at all to increase school fees. So I'll just read those 3. Regai timbo enda kuna vamakunike dambudziko remabhuku rakamira sei muzvikoro. I think as for now, it's very unfortunate or a shame to say that Honorable Minister Stoko's conduct, besides violating fundamental rights and freedoms of teachers and educational workers, he was supposed to take a leaf from his predecessor, who is Honorable Senator David Coulthard, who ensured that the book people ratio was 1:1. So currently we might not necessarily say it's much of a problem in terms of accessing textbooks because Dokora simply inherited sound educational system from his predecessor. The only system that he has been working tirelessly to erode. As the Royal Teachers Union of Zimbabwe, we are actually dismayed and baffled by his continued sham taken directional policies and ministerial directives. And it's really disappointing. Thank you so much, Mr. Makunike. Rega tiende kune mumwe muteereri vataruvinga makadii. Aiwa tiripo. Mune radio iri padhuze here nekuti pane radio iri kuita vaongera apa. Dzorai volume yacho ndokuti tinzwanani. Okay. Taurai zvenyu muri kuona sei nyaya yekuvhurwa kwechikoro nenyaya dzemaschool fees? Vataruvinga regai timboedza kukufonerai back, hatisi kunzwanana. Ndofunga pane munhu akativhurei radio, volume yacho inenge isiri kunyatsonzwika zvakanaka, yakuita maongero. Okay, regai tiende kuna vamupofu. Makadii vamupofu? Aiwa tiri nani. Zvikoro zvavhurwa izvi zvafamba sei? Bagaimana cerita nyangga dan sore vakomana sendiri wanani kuvedio society yedu yakolapsa zvakadi hatisanzii kuti zvizofamba sei vakomana. Chii chanetsa? So program yese program dzose dziri kudzokera sure vakomana chimboudza kuti vanhu vakambirira bhosa kumwe vasati vana veheusiyana zvikoro zvose dzingira kwamanhasi akumiriri kuti miriri wakuti ndatoona kuti zvinhu zvinotane vanhu zvezviri kushandisa nevanhu ndezvi tinatotoita zvekuti nezviro ndakasvika mufazi mumasiro vatifane kuda vana vatingaira mambureki vari kutoti tindongoshandisa zvishoma zvaunazvo tiri kushungurudza vana vedu munoti nemidzimu yedu nezvakatazvireutaine zvichabuda rimwe vakomana. Saka zvino hazvina kumira mushe. Zvakanaka izvo zviridze vakuru ezvino vari kutora vamazana kusvika kunoita manhingi vatizoenda kumabheza kusouth africa amene zvavanobata kuti vanodzidza vari kusouth africa vakuda kuti vari kuna system yedu kugola saka isisikuita zvekudii tatambonyarara takatarisa kudai totambwa kusika pasina vakomana.
Saka muri kuti mari dziri kuendeswa vana kunze idzi dei dzashandiswa munyika kugadzira zvikoro zviri muZimbabwe. Kana vane confidence namafacilities avo chiita kuti vaburisira chinhu izvi zvifarida kumazita vakushandisa mazita here kana kushandira pakusaina kweize vanhu. Aiwa tinotenda vari kusina kumba kunoku ndiuze kuti primary yose vana hapana kana zviri kumbobuda mabhuku dziri kuezvino vakaita ndo vakanga vapinza samti kuti vanhu vachigara pasi vataurirane kana usina fuzvamurizaa kuti ijendomenge yakuita come out asi ngoziitava mukiro mangwana vanhu vachikura voga kungozikapara zvinhu zvakadai uchita mhiko dzakadai mangwana unomukirwa munoziva kuti mangwana unozodemba ingozi iri kuparwa aiwa tinotenda munoti vakasaiwa majamba akasa majamba akasa tinoti akasira kuti vana vatamburisa izvo zvidika ichita nhiri kuri kudai mwana anopiwa mari inokwana kuita 100 inokwana kuti abhadhare 500 so chimwenga naye mwana kudhirwa baba wangu vachitenga vaitenga mumatendeni zvo ndakasvika ndikachitenga kupiwa maputi mapaketi zviviri zvemaputi saka tindiziva kuti zvinoreva chivakomana vakomana ngatisinamata ndokuti vanonga matinyika efree ngatinamatingi nguva ndosaizestand ndikaona zvinhu zvoda kukwanisa mukuitoda kuitika ngatinamatiri zita rajesu. Aiwa tinotenda zvikuru vaMpofu nekupinda muchirongwa chedu. Mwari gavana muZimbabwe ndikutambiri huni kana kubuda kuda kuitika musiveta mubuda nyama unoendaoka mwari vanozorora kutaura God is saying something takakwanzira tisinofumazisa hatondi nekuti kutambura kwavamunomuka vavakundoenda kuchikoro ezvinhu zvakutambunda vava vakuru vakuru vadoko vese vakatisa kare saka ndizvozvevanhu zviri pakati manje. Aiwa vaMpofu tinotenda zvikuru, regai titi vamwe vapindewo vachitaura nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tinokutendai. Regai vataruvinga vanenge vadzoka, makadii vataruvinga? Tiripo, makadiwo imi? Aiwa tiripo, tipewo pfungwa dzenyu tinzwe. Izototinetsa zvekuti vana vechikoro vadzingwa kuchikoro nhasi zuva rokuvhura kumaticha acho hapo nzidzekaya kumba kwauya nemari hapo mari takabhadhara kare saka kutoonesa kuti vanga vachizwa kuti hurumende yakati vavechikoro vafanira kudzingwa mamisha uku. Imi mune vana vamuri kubhadharira chikoro here uye vangani kana varipo muchibhadhara mari? Vana kuti kubhadhara chikoro ndina vatatu vari kuprimary koita vatatu vari kusekondari. Kuprimary tiri kubhadhara $10 petemu, sekondari $30 petemu. Vadzingwe ndakabhadhara temu havasitadzidza izvezvo. Aiwa asiko kunze kwema-school fees vataruvinga ndeapo mamwe matambudziko amuinawo? Chikoro chacho hapana mabhuku ekuti vana chikoro vakwanisa kuenda kuchikoro kuverenga kwacho havana pekuverengera pakanaka, vanodzidzira pasi pemiti. Aiwa tinokutendai vataruvinga nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru. Of course, I think the main problem, Gibbs, is that of books. That's what many parents are saying, and they are also not happy that there are a lot of policy inconsistencies. The government is saying kids must not be turned away because they have not paid their fees, but they are saying that is what is happening, and many are saying that they really miss the former education minister, David Coulthard. Yes. Yes, lo mnumzane ubaba uClyde lapha econgweni. Baba Clyde, kunjani? Uyangizwa baba Clyde? Ngiyabuza baba. Unjani lapho khona? Hayi kahle baba. Ngicela ubambe khona lapho siyabuya kuwe. Vele ungasuki lapho khona. Uhlala khona lapho sibili. Uzenze. Of course, for our radio listeners, we end it here. But remember, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on LiveTalk. And we are also on YouTube.
So you can go to Live Talk, VOA Studio 7 Live Talk on YouTube. The full show will be there. You can also visit our Facebook page to watch the rest of the show. Signing off, this is Blessing Zulu. Not signing off really, because Yes, it's stay just tuned. a brief break. Yes, stay tuned. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. For those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the opening of the schools. That's the beginning of the 2015 school year. Gibbs. To join the discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. That number again 001-202-619-2077. Yeah, icingweni lapha ke Blessing. Kade ngilomnumzana uKate, baba Kate, lokho khona icingweni? Awangikhona. Yeah, asiqhubeke ungathini ke ngodaba lolu baba? Bengithumela imessage lokuthi okay mina ngise South Africa. Yes, siyakuzwa baba. Ngabadala mbathumezela amarandi eyiwe ngwaholayo khona le maphaneni ekhezi. Isimanga ke abadala mase besiyabhadala ifees emakhaya kwalo kuthiwa headmaster bayala bathi bafuna amadola. Njani manje? Njani? Yikho kwenzekela umasalukazi babhadala ifees esikolweni headmaster afike amarandi kafuna ufuna amadola. So amadola ke sesizokufuzela siwathathe ngaphi? Bathi kutheni? Anti phela irandi lokhu lisebenza eZimbabwe. Irandi liyasebenza baba but kwezinye indawo abasalifuni. Ngivela ngobulawayo ngisuke ngeFriday. Last week intense yagathisa umama eTerminus le eNkulumane complex. Imgathisa iteksi bayala la balile straight away amalokuzeni amarandi bathi bafuna amadola. Likely kulabantu osiphatheleni bakhona eTerminus lapha so bagcina sebentshintshela ukuthi ngikathi usarwazi. So into enzala ukuthi igovernment yosufuza incede abantu mawukuthi irandi vela lisavunyelwa sihle sikwazi ukuthi irandi asavunyelwa but okwathi siyakwazi ukuthi irandi yalisebenzisa lapho ufuna khona idolo yalisebenzisa so kuya ngokuthi wena uphethene ngaleso sikhathi. Poke yeah kubeka baba. Kube sekumangalisa ke mase kuthiwe headmaster sebesala amarandi bathi bafuna amadola uthi okay ema kusetown medo abadala singadinga osiphatheleni but emakhaya osiphatheleni abekho so abadala kufuze bathini ke khona lapho. Ya lo mnumzana kaya udungana uhlupha inkalakatha sinakwazi kwethu amarandi phela lawa asebenza eZimbabwe phela. Yes lathi sikwazi kanjalo but ngikhuluma ngento enzakalayo ngicine ngisithi masalu uheadmaster ngalo uthi athatha amarandi uhambe ezihlalile ekhaya angaxotsha abantwana sizabuya sizomtshaya straight. Hayi kuthani ungamtshayi? Kumele ukhulume laye. Usufaka izandleni kayima uya befunani alright. Ukusiphi isikolo headmaster sike sizwe khona lapha? Utayiza amanyoni secondary. Akumtshele ecingweni uthi baba siyacela ungamthethisi. Khuluma la kuhle. Hayi baba siyacela semkhohle nje isibongo sakhe. Siyacela baba ukuthi abadala amabezobhadala amarandi lapho accept imali evunyelwayo le. Siyakuzwa sucele kuhle asifuni abantu belwe hayi ukulakhe yayithi no. Akathi maye ngafuna ukuzifisa ongcono simtshaye. Hayi akuzwa njalo. Akuzwa njalo sibili otherwise sibongile. Okay baba. Yes bongile kakhulu ke. So what Mr. Clyde? Yes uhambe kuhle baba. Bye bye. Okay thanks. Bye bye. What Mr. Clyde is saying is that there is a headmaster in Kezi who is not accepting rands, as payment for school fees. So he's really shocked because Zimbabwe uses many currencies, Yeah, even the Chinese yuan. Yes. So what would have happened if they were paying in that currency? So the headmaster is demanding dollars, American dollars, right? Not any other currency.
That's shocking, right? Yeah, but I think the other problem is that the rand has been weakening for several months now. Yeah. So obviously, maybe he's looking at that. But I don't think it's proper for him to say we don't accept rands, especially in the southern part of the country where Maybe- they are in use. Maybe Mr. Ndlovu, you Yeah. can come in. Mr. Ndlovu? Yebo. Now, what is your take on this issue? A headmaster saying, I'm not accepting rands. Are we now in a banana republic? What's happening? I think we have to understand this issue from a broad context of the fact that, as has been alluded, the rand has been weakening. So it becomes a bit of a challenge to the school authority to come up with the proper exchange rate. For example, this is tagged at $50, and with this ever fluctuating rate of the rand to the dollar, it becomes a bit of difficult, especially for the rural schools that uses the urban banks. By the time they reach the urban banks, the rand might have gained value or weakened. So it is always best that we take the fees at a fixed rate of a US dollar, for example. So that's my take on that. But this cannot exonerate the headmaster. I think he has to look at the to scan the environment and see the difficulties and the challenges that the community is facing, is facing. Then come up with possible alternatives that are also that does not also disservice the community that is serving. So he has to come up with the balancing mechanisms of making sure that while he doesn't want to be short-changed as a school, at the same time the communities must not be made to suffer for the challenges that are not of their own making. So singathi ke ungamtshela nomnumzana uKayiti ubebuza sibili ukhaya sibili ungani sibili uyaswela uthathini engakutsho ukuthi akudingeki ukuthi kuze kube lokuxabana njengalokho kade litshilo phakathi kwezakhamizi lezikolo okudingakalayo ukuthi kube lokukhulumisana lwabaphathi bezikolo betsho okungabe kubakhathaza sikhanyele ukuthi intshwa kwerandi le-US dollar kukanti lezakhamizi ngokufanayo zitsho inhlupho ezihlangana lazo ukuthi nxa ukhangele indawo le ekhuluma ngayo ekhezi imali etholakalayo njengoba kuthilo lirandi okwedlula i-US dollar. So kuyamele ukuthi kube lokukhulumisana ikho khona lokho kubonakale ukuthi kuvunyelwana ukuthi kuyathintshwana njani. Kwesinye isikhathi zananzelela ukuthi bona o-headmaster babotshwa ngumthetho kahulumende nxa sokubuya ekuthintsheni imali yona leyo ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungahambelani nalokho ofunwa ngabazali kumbe abazali kuyasomele bebona ngathi sebebhadala imali eningi kumbe lesikolo sibone ngathi sebebhadala imali elutshwana. Enxe uhulumende uyabe efake a fixed exchange rate eyabe ingekho favorable for isikolo ngokubana lo headmaster uyabe ekhangela ukuthi ngemva kwalokho kumele ngithenge amabhuku azakhosta i-US dollar engaka kumbe ngenze i-development edingakala edinga i-US dollar engaka. Kungakho nxa sengitshintsha ngerandi ngerate ende isikolo at the end of the day siyabe sesi-short term. So kudingeka ukuthi kuzwisisane kube lokuzwisisana phakathi kwabadala as represented by SDC or SDA labo aphathi bezikolo. So what Mr. Ndlovu is saying is that there should be some mutual kind of exchange of words between, parents and, the school authorities to find a common solution to this problem. Vama kunike? Ndiripo. Ma-school fees ari kubhadharwa sei asi ingova wada watasva bhiza ari pakamba zviri kufamba sei? Chikuitika ndechekuti we have got a minister who speaks with a Chinese folk tongue. He says something today
which he doesn't implement when the need arises. I understand vadokora vakapa directive yekuti no hakuna mwana wechikoro anodzingwa nenyaya yekuti haana kubhadhara fees, asi chinofanira kuita ndechekuti mubereki nechikoro vanofanira kunge vachitaurirana kuti vabereki vanozobhadhara sei. But we have got a minister who speaks the Chinese folk tongue. There is no clear follow-up from the minister in terms of how that directive is being implemented and how the school institutions or authorities are actually complying nedirective yake. So ndiyo mbungari yatinozoona kana zvikoro zvavhurwa saizvozvi sekuti vabereki vanenge vaendesa vana kuchikoro mwana wasvika onzi no hauna kubhadharwa fees chidzoka kumba, then mubereki will be caught in between a rock and a hard surface. Haachazivi manje kuti no which way to go. So I think it's a problem which is actually emanating from the inefficiency and the incapacity of the ministry to clearly outline my expectations from the ministry point of view. Wokwanisa kuzvisupervisa nekuimplementa kuti ndo zviri kuitika here. So I think we actually having a person, I think Honorable Dokora is sleeping on duty. Zvaanotaura hazvizvo zvekutedzeka paground, and we have seen such problems. Tinozonga taane matambudziko manje ekuti matichers anenge angonzi no they are not performing, the percentage is low, but we have got possibly a student who attend 2 or 3 days a week, the following day at Zimbabwe Chikoro, and there's this confusion. But it's also, as a union, we believe that it's emanating from the inability of the ministry to supervise and make a follow-up with the various institutions with my directives avari kupa ivo as a ministry ari kutedzerwa here kumasenders ikoko. Aiwa, tinotenda zvikuru vamakunike rambai zvenyu muri parunare. Regai tiende kuna mukoma Charles. Makadi mukoma Charles? Aiwa, tiripo mukoma Charles, dzorai volume yeredhiyo yenyu hatichanzwana nemanje. Yakatodzima haisikusha haisioni. Handisi kuti ndiani yakavhuriswa pamwe ndiya mukoma Tinashere vada kuzopinda muchirongwa, but anyway mukoma Charles, mungatiudza kuti muri kupi uye zviri kufamba sei zvikoro zvavhurwa izvi? Ndiri kubohera asi ndikada zvangu kubvunza kuti chii chakanyakaomera mberi kuti astruggle kuti atsvagire miri mafizi emwana wake waakaisa pano panyika. Zvinosiyana-siyana mukoma Charles, upenyu hunosiyana-siyana, pamwe kunenge kuri kushaya. Ine ndiri mudzidzisi ndinonguva totoshaya machoko ekushandisa nekuda kuti mubereki asi wabhadhira mari mafizi, saka handizivi kuti zvinenge zviri fair kana zvinhu zvasvika pakadaro. Vanhu kavari kuti vari kurasikirwa nemabasa mukoma Charles, ndo paita dambudziko. Imi muri murairidzi, vamwe vari kuti hatisi kunyatsobhadharwa zvakanaka. Ichokwadi, asi nemaviri akaita ikonomi ukatadza kusvaga iwo mubereki, saka munhu achazokusvagura mwana wako ndiani? Ipapo ichokwadi hacho. Saka ndaifunzira kuti oumbo zvinhu zvakaoma, asi ede mubereki anofanira ane responsibility yekuti mwana abhadharwa mafizi. Saka ari kubhadharwa here pachikoro pamuri imimi? Zviri kufamba sei? Vari kubhadhara here vanhu maschool fees kana zviri kunetsa? Havasi kubhadhara. Hurumende yakatika vana havadzingwi, saka zvinobva zvaomera vakuru vechikoro dzinonguva kuti zvinhu zvinyatse kufamba pasina mari. Aiwa, ndiri kunzwisisa point yenyu mukoma Charles. Nekuti I think kazhinji kana hurumende yati vanhu havabhadhare yaifanirawo kuendesa mari kuzvikoro, so that vabereki vacho kana vasina kubhadhara zvinenge zvinobatsira muzvikoro. Ndizvozvo zvinasi kudaro, ndodambudziko rinobva zvabata ticha nemwana wacho, saka ndoni kwatiri kuenda kana pakadaro. Asi mabhuku munawo here ekushandisa? Mabhuku takatawana zvedu nechirongwa chakatiripo hamini chakanga atsaganiki chakanga ari gepia zvinhu zvawanga mabhuku, I think mabhuku at least you are roughly better off.
And I think there was also concern that the government he has not built schools, I mean, for many, many years. And some parents were concerned that their kids might fail to secure grade 1 and Form 1 places. What is the situation like in your area, Charles? If zvemabhodhingi kuti madesikuls acho vana vazhinji vari kutamba kuti vawane zvinhu saka zviri kunetsa mabhodhingi wese aiwa tinotenda zvikuru mukoma Charles nekupinda muchirongwa chedu. Thank you so much. ndatenda hangu. tinashe makadi mukoma tinashe kuti makadiwa tiripo mukoma tinashe muri kupi? ndirikumvuma. Kumvuma? zviri kufamba sei nyaya dzechikoro kumvuma? nyaya dzechikoro inini ndiri murimisi saka pandinogara pachikoro saka zvakara zvichiitika zvakanaka zvechikoro zvavhurwa kudai so komiti inonzi yeSTC yanga iri pagedhi ichitoti pleri yanga yakaita announcement last week pavakaita musangano nevabereki aitoti ivo vana musi wekuvhura sanhasi vanofanira kunge vane mareceipt at least unenge ufanira kunge vakabhatira half down uchienda full school fees yose kana usina mari iyoyo unenge uchidzokera kumba. Imari dziri kubhadharwa imari pachikoro pavanoprime ari kubhadhara $35. Then pasecondary iri padhuze neprimary pandinogara ndepekuti kune vana vechikoro kwandinogara kuminda mirefu yeminyowani ye2000 saka vana vanobva kure vanotogara pachikoro vanenge vakatitakura hembe dzavo kuti vakugara pachikoro pati vazovanenge vazozishirwa nhasi kumba nekuti havana kugadzira samudhema havana kugadzira school saka izvo zvikoro zvamuri kuti I think ndo zvimwe zvikoro zvatoda kuzoti tinge tichitaura nezvazvo Gibbs in newly resettled areas. I think the quality of schools ndo zviri kutaurwa namukoma tinashe. Mukoma tinashe, hurumende iri kuvaka here zvatingati ma-permanent structures kana kukuvakiraiwo mudhuri kana kuti vanhu vachiri kudzidza muzvikoro zvakapfirirwa neuswa zviri kufamba sei? pachikoro pedu giraundi riripo rekuti vakatopfekerwa nekanzo but vana vachiri kudzidzira mudzimba dziya dzaishandisiwa nevarungu kumashedhi ayaya epane mapurasi paipo aya but giraundi riripo panokuda kuti contribution iri kubva kumaparents vamwe vanenge vachiti havasi kuzvihwitisa saka zvakati escom around 2008 vakapedza giraundi iroro but vabereki vamwe vari kubisa zvinonzi tina vamwe vari kubisa chiineki but vari kudzokera kumashure muda kuti chikoro chachona in terms of pass rate vanenge vachingoti yakadzikira okuya maticha manyowani every term saka vabereki vazhinji havazvizvihwitisa zvekuti vazhinji vakatodzokera vana kudzimba kumi kwakava vakabva vasati before resettlement. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma tinashe, ticharamba tichiedza kukubatai tichinzwa kuti zviri kufamba sei kunzvimbo idzodzo. Tinotenda zvikuru. Interesting comment from Tinashe, newly resettled farmer. I think there have been serious concerns from parents there that the government is not doing enough to invest in schools in those areas. So he's saying that it's very difficult. You know, the council availed a place to build the school. There's that place, but unfortunately no funds. Baba Ndlovu, akusitshele ngezikolo lezi esendaweni okuthiwa ngama-resettlement areas kume njani kunapho? Okay, ngiyabonga. I think ngasikhuluma ngezikolo ikakhulu emakhaya emathebeleleni. Singakaveli sikhulume ngezikolo kuma resettlement. Kuqakathekile ukuthi siphe i-analysis yezikolo khona ezikhona emakhaya endaweni ezazivele ezikhona zihlala abantu emathebeleleni ekakhulu emathebeleleni not discover ukuthi abantwana bahamba imango emide kulazikolo abantwana bahamba imango emide besiye ezikolo abanye bahamba up to 20 kilometers
elizama ukuthi ayefinyelela i-primary school abanye ama-secondary kusuka kube west ngoba siyagcina siyagciniswa emzini eseduze ngoba enxa isikolo esisodwa siyabe siseva amawards afika 5 ukuthi enye iward yabi about 60-70 kilometers away from the school abantwana begcine siyalothiswa esikolo khona so singakakhulumizele ngezikolo kuma-resettlement ezivele ezingekho kuqakathekile ukuthi sikhulume ukuthi uhulumende kusukela ngo-1980 akulanto ayenzayo to make sure ukuthi izikolo ziyakhiwa kweleMandebelele. I think you will agree with me ukuthi ngesikhathi sika 1982 83 kwaku lengxabano engingathi ukuthi ingxabano kwakulokulwa okwakulethelwa nguhulumende kweleMathebelele izikolo kazange zakhiwe by that time uzakhumbula ukuthi there was a commitment from the government ye-ZANU-PF yokuthuthukisa ezemfundo but while it was doing that in other parts of the country eMathebelele it was the opposite so izikolo kazikho I think ngokuqala kumele sikuthi ukuthi abantwana abaningi bakhamba imanga emide okwenza le failure rate ibe khona ibe enkulu kakhulu kwelakithi ngapha kulusizi kakhulu ngalesi sikhathi salisizini yezulu ukuthi abanye abantwana bagcine sebengasenelisi kuyesikolo ngokubana izulu liyabe lisina imfula lapho kule mfula khona igcwele ngoba ukuze yenelisi kuyesikolo kumele achaphele ngalo komfula so these are some of the major challenges ezifaced ngabantu beMathebelele so angiboni ukuthi kuyabe kuqhakathekile kakhulu ukuthi sikhulume ngama-resettlements singazange sapha i-analysis yokuma kwezikolo ezindaweni okwakuvele kuhlala khona abantu. Hayi siyakuzwa kakhulu ke Mnumzana Ndlovu ungayikatshana ubamba ucingo khonapho. So what we are saying is that first of all we have to think of the schools in all parts of Zimbabwe. So he says children actually walk up to about 20 kilometers to get to school. That should not be happening. And imagine what happens when a kid walks that kind of distance. So some of them have ended up camping at schools because there's nothing they can do. But most of these schools are actually congested. That's so then true. he gave us a scenario where since 1980, according to him, there are not many schools. Let me say there are few schools that were actually constructed in most parts of Mathebelele. That is during the height of the clashes between PF Zapo and ZANU-PF. So he says, schools suffered at that time. There was nothing that was built. So he says the government should actually up its game, and construct more schools in the region. That's true, but it's not confined to Mathebelele only. I think generally the government must up its game because I went to school in Marondera, Harare, Bulawayo, and Karoe. Yeah. So I think no. What he's saying is he's giving us an analysis. No, I agree with him that from, the government should up its game because those are the common problems that you are finding throughout the country, except of course in a few areas, especially in the cities. But when it comes to rural areas, I think generally that's the problem that children have to camp at schools. I think the same in Manicaland, Marsh West, you have to camp at schools because you cannot afford to travel long distances. But you go to Binga, it's even worse. That's a very difficult I think situation. those are issues that the government needs to urgently address. Tinenge tine mwe muteereri mukoma tinashe makadi. Mukoma tinashe tinenge taura nawo. Regai tidzokere kuna vamakunike makadi. Muche ndiripo. Tati vamakunike vanenge vambodhiniwa vambotimire kwenguva yakati one day. Asi vamakunike vanenge vari kuti havasati vadhiniwa. Vamakunike tabata nyaya yekuti vana vari kufamba nzendo refu vachienda kuzvikoro. Zviri kufamba sei? Ichokwadi uwandu hwezvikoro hunenge hwatidererei tichienzanisa neuwandu hwevana vari kuda kuti vaende kuchikoro. Asi dambudziko hombe ratiri kuona isusu from our researches ndeve kuti
we have got a crop of politicians who are in government who are not actually committed to improve and my standards. Recently, we're in a situation whereby this nephew wa Mugabe, Albert Mugabe, Angari Kusinara, who looted close to 4 million. Vakasungwa here vamakunike kana munhu asati asungwa, we might say allegedly, kana kuti vari kunzi nekuti hapana dare pano hatingati ndinge akaba hatikwanise kudaro, asi akasungwa nemapurisa hatinodaro. We had a situation whereby a Japanese built a school in Matebele's north. It costed them 100,000. There was a lot of cheers from the community. One was celebrating it does not necessarily mean that our government is not in a position or is so incapacitated to build new schools. So it comes back again. Do we have got a political will as a country? Do we have got that zeal? Could to provide enough resources? Could one of us access a school? So the school really poor, and some of them, especially within the rural community in Zimbabwe, we still have got what I can call satellite schools. They do not have proper infrastructure, no proper housing for teachers. Mvura, they had got to travel a distance to access a community borehole for drinking water during school time. And we had a situation whereby we have got some farmhouses that I had several number of which were converted during the land reform program into satellite schools. No proper infrastructure has yet been established in those particular schools. Whilst the demand for places for schools is high in those particular places, but the government has not set up enough mechanisms in place to make sure that proper infrastructure has been built in order to accommodate vana. So you would actually find during this rain season, some people do not actually attend schools. Because in those schools, some of them are open buildings, they are grass fed, so they are not actually going to school, which then forces the parents to seek places at a nearby school, which at nearby school, it might be 10 kilometers away. So a child has to wake up very early in the morning, say around 5, 6, or to travel a 10-kilometer journey to school. Or sick are tired, aneta, and after school, he or she has got again to walk 10 kilometers back home. So I think we have got a leadership which doesn't have that political will. It's only a political will which is lacking in terms of building more schools and providing enough infrastructure inhabitable both for the people and the teachers at the same time. Thank you so much. Gibbs. Mr. Ndlovu, are you still on the line? Yes. No, now, what is the way forward in trying to settle all this kind of, I think there are a lot of problems here. I think, as my colleague has just alluded, there is need for political will from the government and commitment as well to build more schools and secure proper infrastructure for the teachers. I think by that education provision can be improved in the country. There is also a need for the government to accept the reality on the ground, the difficulties that the parents are facing as a result of the economic malaise that is in the country. The government has to accept the glaring reality that there are a lot of orphans who are denied their right to education because of the economic difficulties, as the traditional way of caring for the orphans is just been eroded by the economic difficulties. So there is need for the government to come in and assist the communities that are facing difficulties in terms of
educating their children. Also, lastly, the government must commit itself in making sure that it raises the morale of the teachers, because they are the major stakeholders in making sure that Mr. Ndlovu, education provision is improved. Thank you so much, Mr. Ndlovu. Unfortunately, time is not our best ally, but we hope also that the government does build more science schools in Matabeleland, and also make sure they are the language teachers and the ability teachers. Unfortunately, we have it to end it here. We want to thank all our listeners, callers, and our guests, Mr. Ndlovu and Mr. Makunike. Signing off, this is yours truly, Blessing Zulu. And I'm Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.